the Desammo devotees, all glories to the Desammo devotees, all glories to the Desammo devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Oh. Achula Bay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, devotees, at this festival, we are going to continue reading from the 8th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. Mėly atsidavusieji, taigi mes tęsime Srimad Bhagavatam skaitymą ir skaitysime pirmosios giesmės 8 skyriaus 22 posmą. This is the chapter titled Prayers by Queen Kunti. Skyriaus pavadinimas yra Karalienės Kuntės maldos. We previously at the festival, one of the festivals, we were also reading from this chapter. Viename iš ankstesnių festivalių taip pat esame skaitę iš šios skyriaus. So we are going to continue through the festival from text 22. Taigi šiame festivalyje tęsime nuo 22 teksto. So 1:8, today is 1:8:22. Taigi kartuojame dar kartą yra 1:8:22. Aha, oh look. Look, there's the verse, wow. Pažiūrėkite ekranas, ar jau yra. Okay, so we'll do it responsively then. Nama Pankaja Nabhaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajangraye Nama Pankaja Nabaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajangraye Nama Pankaja Nabhaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajangraye Nama Pankaja Nabhaya Nama Pankaja Maline Nama Pankaja Netraya Namaste Pankajangraye. Please chant. Nama Pankajanabhaya. Nama Pankajamalini. Pankajamalini.
Pankajanatraya. Namaste Pankajampraye. Namaste Pankajanatraye. Haribol. Pavtaraja. Mataji. Pankajanatraya. Pankajanatraya. Okay, you do the word for word in Lithuanian. Nama. Pagarbus nusirinkimai. Pankajanabhaya. Viešpačiui, kuris pilvo viduryje turi lotoso žiedą primenantį įdubimą. Nama. Nusirinkimai. Pankajamalinė. Tam, kuri visada puošia lotoso girliandas. Nama. Pankajanatraya. Tam, kurio žvilgsnis gaivus it lotosas. Nama. Pagarbiai lenkiuosi tau. Pankajanatraye. Tau, kurio pėdos pažymėtos lotoso ženklais. Translation. Ir todėl sakoma, kad tu turi lotoso pėdas. Excuse me. Translation. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. Vertimas. O viešpatie, tavo pilvo daubelė tarsi lotoso žiedas, o tu pats visada pasipuošęs lotoso žiedų girliandomis. Gaivus it lotosas yra tavo žvilgsnis ir lotoso ženklais pažymėtos tavusios pėdos, tad pagarbiai tau lenkiuosi. Okay, purport. I'll read the purport in English. Here are some of the specific symbolical marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguish his body from the bodies of all others. They're all special features of the body of the Lord. The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. Srimati Kunti claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. This is claimed because women, Sudras, the laborer class, and the Dvija Bandhus, or the wretched descendants of the higher three classes, are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter
concerning the spiritual name, fame, attributes, forms, etc. of the Supreme Absolute Truth. Such persons, although they're unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as the Archavigraha, who descends on the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above-mentioned women, Sudras, and Dvija Bandhus. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as the Garbhodakshai Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen. And thus Brahma, the first living being in the universe, is born. Therefore the Lord is known as the Pankaja Nabi. The Pankaja Nabi Lord accepts the Archavigraha, his transcendental form, in different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on sand, etc. All such forms of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non-devotees, always engaged in material wranglings. The meditators worship a form within the mind. Therefore the Lord is merciful even to the women, Sudras, and Dvija Bandhus, provided they agree to visit the temple of worship in different forms made for them. Such temple visitors are not idolaters, as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of the Sudras and the women or less. One should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thighs, waist, chest, and face. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet, because the Lord might feel ashamed. And thus Kunti Devi, just to save a painful situation for the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, that is, from the waist of the Lord, gradually rising to the face, and then down to the lotus feet. In the round, everything there is in order. Komentaras. Čia išvardinti kai kurie ypatingi dvasinio Dievo asmens kūno ženklai, išskiriantis jo kūną iš kitų būtybių kūnų. Jais pažymėtas tik viešpaties kūnas. Viešpats gali būti panašus į vieną iš mūsų, bet jis išsiskiria ypatingais kūno ženklais. Šrimati Kunti sakosi, kad ji, kaip moteris, neverta regėti viešpatės. Moterims, šūdroms, darbininkams ir Dvija Bandhų, nevykusiems 3 aukštesniųjų klasių palikuonims, stinga išmanymo perprasti tokius transcendentinius dalykus, kaip aukščiausiosios absoliučios tiesos dvasinis vardas, šlovė, regalijos, pavidalai ir taip toliau. Tokie žmonės yra nepajėgus dalyvauti viešpaties dvasinėse žaidimuose, tačiau jie gali regėti viešpatį Arčia Vigrahos pavidalu. Arčia Vigraha nužengia į materialų pasaulį vienu tikslu – dovanoti malonę puolusioms sieloms, tarp jų jau minėtosioms moterims, šūdroms ir Dvija Bandhų. Kadangi šių puolusių sielų žvilgsnis nesiekia toliau materijos, viešpats maloningai įžengia į kiekvieną iš nesuskaičiuojamų visatų, kaip Garbhodakshai Vishnu, ir jo pilvo vidury esančios transcendentinės lotoso pavidalo traukelės išauga lotosas. Ir taip
visatoje gimsta pirmoji gyva būtybė – Brahma. Todėl viešpats vadinamas Pankadžanabi. Viešpats Pankadžanabis įsikūnija kaip Arčia Vigraha savo transcendentiniu pavidalu per įvairius materijos pradus. Jo paveikslas gali būti sukurtas minties, išdrožtas iš medžio, nulipdytas iš molio, išlietas iš metalo, padirbtas iš brangakmenių, nutapytas dažais, nupieštas smėlyje ir taip toliau. Šie viešpaties pavidalai visada puošiami lotuso žiedų girliandomis. Šventyklose, kur jie garbinami, turi būti maloni ir raminanti aplinka. Kad pasauliečiui nuo begalinių ginčų jaudrintų protų ji pasirodytų patraukli. Praktikuojantis meditaciją garbina minties sukurtą pavidalą. Todėl apsireikšdamas šventykloje Arčia Vigrahos pavidalu, viešpats parodo savo malonę net moterims, šūdroms ir dvidžiabandų. Jiems tereikia ateiti į šventyklą ir jį garbinti. Žmonės, lankantys šventyklas, nėra stabmeldžiai, kaip kitąsyk teigia neišmanėliai žmonės. Rūpindamiesi menkesnės nuovokos žmonių gerovę, visi didieji ačarijos, kur tik buvo galimybės, teigė tokias dievybėms garbinti skirtas šventyklas. Būtent šūdra, moterį ar dar žemesnės kategorijos žmogumi nedera vaizduoti transcendentalistą, jau peržengusi šventyklos garbinimo etapą. Žvelgti į viešpatį pradedame nuo lotuso pėdų, palaipsniui kildami iki klubų, juosmens, krūtinės ir veido. Pirma reikėtų įprasti medituoti viešpatės lotuso pėdas ir tik paskui pažvelgti į viešpatės veidą. Šrimati Kunti buvo viešpatės teta ir manydamasi, kad viešpats nesmagiai pasijus, pirmiausia jį pažvelgė ne į jo lotuso pėdas, o kiek aukščiau į juosmenį. Palengva jo žvilgsnis pakilo iki veido ir tada jį vėl nuleido akis į lotuso pėdas. Štai tai būtų teisingiausia žvelgti į viešpatį. Just our Russian translation, you're there? It's working? Oh, he's back behind. Работает, да? No. Do all the Russians have? Все русские преданные у вас есть? What did you call it? Все преданные может слышать на русском языке? Yes, да? Okay. Anyone, кто-то, what? Anyone needs it? What do you say? Нужен? Нужен, да? Русский. У вас нет. Сейчас? Есть? Кто? Oh, okay. Who doesn't have? Oh, нужен, да? What? Mataji, what should she do? Kas nors gali paskolinti telefonus ausiniam, čia yra vienas spragų, kuriam lygtų gale ir matačiai. Okay. Nama pankaja nabhaya, nama pankaja malane, nama pankaja netraya, namaste pankajang raye. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and whose feet are engraved with lotuses. O viešpatie, tavo pilvo daubelė tarsi lotoso žiedas, o tu pats visada pasipuošęs lotoso žiedų girliandomis. Gaivusis lotosas yra tavo žvilgsnis ir lotoso ženklais pažymėtos tavosios pėdos, tad pagarbiai tau lenkiuosi. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne
Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Yes, so this is just a really beautiful verse. And amongst the flowers, well, just in general, flowers are taken to be exceptionally beautiful things. And amongst the flowers, the lotus is the most beautiful. You don't get lotuses so much these days, unfortunately. But there are some places in India, there are a few places in Vrindavan area where you get lotuses. And in Thailand, there's one lake, it's big, it's really big, and it's just full of lotuses. Otherwise, I think in Lithuania we don't have many lotuses. But at least I think we get the idea. The lotus is very special, most special amongst flowers. So that means it's sort of like the most beautiful of the most beautiful. And when we want to just bring out and sort of emphasize, accentuate the extreme beauty of the Supreme Personality of Godhead, then we use this sort of literary element of lotuses. So Lord Krishna is just so beautiful that he is even more beautiful than anything, than what we might consider the most beautiful. What can you compare him to? You can't really compare him to anything, but at least let us use the example of the most beautiful thing available, that is the lotus. So here, the Sanskrit term which is used for lotus is pankaja. There are other Sanskrit terms which are often used also for lotus. Kamala means lotus. It's also used frequently. And Padma also means lotus, and Padma is used frequently. Pankaja, it's an interesting term. Panka means mud.
mud, like wet dirt. Tai panka reiškia purvas arba dumblas. And ja means is born from. Ir džia reiškia gimęs iš. Ja, like we talk about Krishna Janmastami, the appearance day of Krishna. Kaip ir džan maštami pavadinimas, tai džan nuo to žodžio reiškia Krišnos apsireiškimo diena. Yeah, so Pankaja means that which is born from mud. Taigi pankaja reiškia tas, kuris yra gimęs iš purvo. And interesting usage of language here by Srila Prabhupada. Ir taip pat įdomu, kaip šitą Prabhupada vartoja kalbą. It's kind of like a very poetic use, I think. Aš manau, kad tai yra labai poetiškas panaudojimas. Pankaja Nabhaya. So Naba literally means navel. Pankaja Nabhaya. Nabha reiškia Stomach, tummy button, we say. tai yra pilvo banga. What? Everybody's got one of them. Visi mes turime vieną tokį. It's not really considered the most beautiful part of the Tai body. iš tiesų nėra laikoma pačia gražiausia kūno dalimi. But Krishna is so beautiful, his one looks like a lotus. Bet Krišna yra toks gražus, kad jo banga atrodo kaip lotus. But Prabhupada here has translated Nabha not as navel, but he said a depression in the sort of stomach area. Bet šitą Prabhupada čia nepanaudojo to žodžio banga, bet jisai rašo daubelė pilve. So yes, he is so beautiful that even his navel is just outstanding. People can just look at his navel. Ir Krišna yra toks nuostabus, kad net ir jo banga yra visiškai stulbinančiai graži, kad žmonės tiesiog gali ją gėrėtis. You know, in the sort of, what would you call them? Maybe sort of like pseudo meditation, the circles of pseudo meditation people. Na, tuose ratuose žmonių, kurie praktikuoja pseudo meditaciją, They talk about meditating on your navel. jie kalba apie meditaciją į bangą. Did you hear about Ar that? esate girdėję apie tai? Okay, well that's good actually. Tai labai gerai, kad negirdėjote. Sometimes when our devotees are trying to chant japa and they're very tired, Kartais mūsų atsidavusiai, kuomet jie stengiasi kartoti džepą, bet yra labai pavargę. I saw a couple of them this morning. Mačiau keletą tokių šį rytą. They were sort of, they were right out, completely gone. Jie tokie buvo visiškai ne džepos kartojami susitelkę. And their heads are just right over. And I thought, they're meditating on their navels. Ir jų plaukai buvo tiesiog jiems ant veido ir aš pagalvojau, tai jie medituoja į bangą. Okay. Yes. So, anyway, in the purport, Srila Prabhupada begins by referring to, it's actually the last part of the verse. Ir komentare šio Prabhupada pradeda komentuodamas pačią paskutinę posmą dalį. The last part is, well, it was there, Namaste Pankaja Angraye, that we offer our obeisances to you, the soles of whose feet are engraved with lotus flowers. Taigi paskutinė dalis yra Namaste Pankaja Angraye ir verčiama kaip tavo žvilgsnis
tas, kurio lotoso pėdos pažymėtos lotoso ženklais. You understand? If you look on the bottom of your feet, you'll see there are markings there all over the bottom of your feet. Jeigu pažvelgsite į savo padus, jūs pastebėsite ten žvagojimų įvairių. And Krishna has also. Ir Krišna taip pat ir turi. And Srimati Radharani and all these great transcendental Ir taip pat personalities. Srimati Radharani ir visos nuostabios transcendentinės asmenybės taip pat. Lord Krishna, according to Queen Kunti here, on the soles of his lotus feet, the bottom of his lotus feet, there are naturally formed lotuses. Ir pasak karalienės Kunti, ant viešpaties Krišnos lotoso pėdų, tai yra jo pėdos pažymėtos natūraliais lotoso ženklais, įspaudais. It's not like they've been painted on Jie nebuvo nupiešti or tattooed on, ar ištatuiruoti, or, that somehow they've sort of dug them into their feet. ar kažkaip ten juos įspaudė į jo pėdas. Taip nebuvo. You look at the soles of the lotus feet of Krishna, and you can see the forms of lotus flowers there. Tiesiog žiūrėdami į viešpaties Krišnos pėdas, galite matyti lotoso formą jose. And there's other things just naturally there in the bottom of his feet. Na ir dar yra ir kitokių ženklų natūraliai esančių ant jo pėdų. There's an elephant goad. Tai yra dramblys, Goad means the stick they use. lazda, dramblys. Yeah, and various other things. I think there's a fish. Taip pat aš manau yra žuvis. Don't look at the soles of your of your feet now. Nebandykite dabar ieškotis ant savo pėdų tokių ženklų. Have a look sometime. You never know what you might find. Bet kažkada galite pasižiūrėti, nes nežino, ką galite surasti. But normally it's just, sort of some circles and whatever. Na, mūsų atveju tai būna kažkokios tai linijos ar padriki ženklai, apskritimai. But the Lord is so special that not only is his navel, not only does that look like a beautiful lotus, but on the bottoms of his feet there are all these different formations. Viešpats yra toks ypatingas, kad ne tik jo bamba atrodo kaip lotosų žiedas, bet taip pat ir jo pėdų ženklai yra ypatingų formų. And Srila Prabhupada says here, in this way, the body of the Lord is distinguished from our bodies. Ir Srila Prabhupada mini komentare, kad štai būtent tokiu būdu Krišnos kūnas skiriasi nuo mūsų kūnų. There's one interesting little story I could tell you in that regard. Noriu papasakoti jums vieną nedidelę istoriją susijusią su šiuo. You know when Mother Sita was kidnapped by Ravana? Ar atsimenate, kuomet motina Sita buvo pagrobta Ravanos? So just immediately afterwards, like the same day, an hour or something later, Hanuman arrived on the scene. Taigi, būtent tuo metu, kai ji buvo pagrobta, ten vos tą pačią dieną ar vos valandą po to įvykio, pasirodė Hanumanas. And he had not met Lord Ram before. He had never seen Mother Sita before. Ir jis niekada prieš tai nebuvo matęs nei viešpaties Ramos, nei motinos Sitos. So Sita has just been kidnapped and Lord Ram is in a state of extreme lamentation. Taigi, motina Sita ką tik buvo pagrobta ir Rama buvo tokioje visiškai beviltiškoje būsenoje. But Hanuman, who is a devotee, he wants to help. Na ir Hanumanas, kuris buvo nuolankus atsidavęs, jis labai norėjo padėti. So he wants to help find Sita because he and his monkey friends, they live in that area.
Jis norėjo padėti surasti motiną Sitą, nes jis buvo vietinis ir jo beždžioniukai draugai taip pat buvo vietiniai ir gerai pažinojo. So Lord Ram is too disturbed to converse with. Taigi viešpats Rama buvo per daug susijaudinęs, kad su juo netgi būtų galima pasikalbėti. So Hanuman asks Lakshman, tell me what Sita looks like. Ir tuomet Hanumanas paklausė Lakšmano, prašau pasakyk, kaip atrodo Sita, Because he's never seen her before. nes jis niekada jos nebuvo matęs. Tell me what she looks like, and I'll gather all my monkey friends, and we'll find her. Pasakyk, kaip ji atrodo ir aš surinksiu visus savo draugus, beždžioniukus ir mes ją surasime. So Lakshman says, I don't know what she looks like. Ir Lakšmanas atsakė, aš nežinau, kaip ji atrodo. And Hanuman is taken aback. Ir Hanumanas labai nustebo. He says, no, I'm talking about Sita, your sister-in-law. Jis sako, turbūt nesupratai, aš turiu omeny Sitą, tavo brolio žmoną. You've been together for so many years. Jūs buvote kartu tiek daug metų. Because they've already been in exile about 13 years. Nes tuo metu jie jau buvo tremtyje gal 13 metų. And so they've been together literally 24 hours a day for at least 13 years. Taigi jie tiesioginė to žodžio prasme buvo kartu 24 valandas per parą mažiausiai 13 metų. And Lakshman had taken a vow to never sleep. Ir Lakšmanas prisiėmė įžadą niekada nemiegoti, While they're together in exile. kol jie buvo tremtyje. Because he takes it, my duty is to protect Ram and Sita. Nes jis priėmė poreikį apsaugoti Ramą ir Sitą kaip savo pareigą. So all the time he's been awake for 13 years. Taigi 13 metų jis nei karto nesudėjo bluosto. And just an interesting example of husband-wife teamwork. Ir tai yra nuostabus vyro ir žmonos komandinio darbo pavyzdys. Lakshman's wife, Urmila, she took a vow that, all right, you don't sleep for the whole exile, I'll sleep for you. Taigi, Lakšmano žmona Urmila prisėmė kitokį įžadą. Sako, jeigu tu nemiegosi visos tremties metu, tai aš miegosiu už tave. So that's what she did. Tai ir sėkmingai darė. All right, anyway, so now Hanuman is surprised when Lakshman says, I don't know what Sita looks like. Taigi Hanumanas labai nustebo, kuomet Lakšmanas pasakė, jog nežino, kaip atrodo Sita. And Hanuman said, no, I'm talking about Sita. Ir Hanumanas patikslino, ne, aš kalbu apie Sitą. Yeah, tell me what she looks like. Pasakyk, kaip ji atrodo. And Lakshman says, I don't know. Lakšmanas pakartojo, aš tikrai nežinau. And Hanuman said, look, I'm trying to help you. Don't treat me like this. Lakšmanas sako, klausyk, aš tau stengiuosi padėti, nesielk su manim taip. Tell me what she looks like. Pasakyk pagaliau, kaip ji atrodo. And Lakshman says, I don't know what she looks like. Ir Lakšmanas dar kartą užtvirtino, kad tikrai nežino, kaip ji atrodo. Because I have never looked above her feet. Nes aš niekada nesu pažvelgęs aukščiau jos pėdų. Hare Krishna. Hare Rama. Anyway, but then Lakshman gave very beautiful and detailed description of the lotus feet of Sita. Ir po to Lakšmanas pateikė labai gražų detalų Sitos pėdų aprašymą. Because on the soles of her lotus feet, there are also different, very specific markings. Nes ant jos pėdų taip pat yra labai ypatingų ženklų. And so then Hanuman and his friends went off. Taigi Hanumanas su savo draugais išvyko. And eventually Hanuman jumped over to Lanka. Ir kažkuriuo metu Hanumanas peršoko į Lanką. And he located Sita.
Ir jis surado, aptiko Sitą, but he didn't know, is it really Sita, or is this sort of like some witch or mystical woman? bet jis nebuvo tikras, ar tai tikrai buvo Sita, ar tai buvo kokia ragana ir mistinė moteris. Ragana, yeah. So he had a ring from Lord Ram, Jis su savimi turėjo žiedą iš viešpatės Ramos. and he showed that to this woman who he was thinking probably was Sita. Ir jis parodė tą žiedą moteriai, kurią jis manė esant Sitą. And she recognized, oh, this is Ram's ring. Ir jie atpažino, o, tai Ramos žiedas. But of course, you know, rings, there's so many rings. Rings are, I think, thousands of rings are manufactured every day. Na, bet iš tiesų žiedų yra tiek daug jų prigamina tūkstančius kiekvieną dieną. So he wasn't completely convinced just because she recognized the ring. Taigi, tai, kad jie atpažino Ramo žiedą, jam neatrodė kaip pakankamas įrodymas. So then he looked at her feet Ir tada jis pasižiūrėjo jos pėdas. and he asked her to show him the bottoms of her feet. Ir jis paprašė jos parodyti savo padus. And he saw, there they are. There are those markings. Ir tada jis įsitikino, o tai yra tikrai tie ženklai. Because you can't sort of manufacture those. They're just part of the structure of the foot. Nes neįmanoma tokių ženklų padirbti, jie yra tiesiog natūralios pėdų struktūros dalis. And then he understood, this is Sita. Ir tada jis galutinai įsitikino, tai yra Sita. Anyway, the rest of the story you know. Na ir tolimesnė istorijos dalį jūs jau žinote. But this is an interesting point, which is made here by Queen Kunti. Ir tai labai įdomus argumentas, kurį pateikė karalienė Kunti. And then Srila Prabhupada, the next point he discusses, it's a very interesting social point. Ir kitas momentas, kurį aptarė Srila Prabhupada, yra labai įdomus socialinė prasme. She is feeling sort of embarrassed to come in front of the Lord directly herself. Ji šiek tiek kuklinasi pati prieiti prie viešpatės. Yeah, she feels she's unfit to be in such a place with the Supreme Lord. Ji jaučiasi nekvalifikuota stovėti priešais viešpatį. Because of her being a woman. Dėl to, kad yra moteris. Haribol. Isn't that an interesting point? Argi tai neįdomus, Very socially relevant. labai socialiai aktualus dalykas. Anyway, so Prabhupada mentions 3 categories of people who are sort of in the same type of condition that they're really lacking qualification for being associates of the Lord. Ir Šrila Prabhupada paminė dar 3 žmonių tipus, kurie yra nekvalifikuoti būti tiesiogiai su viešpačiu. So first is the ladies like Kunti herself. Taigi pirmiausia, tai yra damos, kaip ir Kunti, Then there's the Sudras. tada yra šūdros, And then there are the Dvija Bandhus who, they are relatives of people who are qualified Brahmins, Kshatriyas or Vaishyas. ir dvidžia bandų, kurie yra brahmanų, kšatrijų arba vaišių giminaičiai. Relatives, right? Yeah. And Prabhupada describes them as the wretched descendants of the qualified Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas. Na ir Šrila Prabhupada jos apibūdina kaip nevykusius palikuonis tų šūdrų, vaišių, tai yra vaišių, kšatrijų, brahmanų. This term wretched in English is a very strong term.
tas žodis, būtent apibūdintis tuos nevykusius, anglų kalboje tai yra labai stiprus apibūdinimas. It just means like hopeless cases. Tai reiškia, tai yra visiškai beviltiškas variantas. So generally speaking, these three categories of people are not really fit for the association of the Lord. Tai reiškia, kad šios trys kategorijos žmonių yra visiškai netinkamos bendrauti su viešpačiu. So we have ladies here. Mes turime čia daug damų. Sudras, do we have any Ar sudras? turime šūdrų? Well, you know, there's famous verse in the Vedas, Yra žymus posmas Vedose. Kalo Sudra Sambhava. In Kali Yuga, everyone is born a Sudra. Kali Jugoje visi gimsta šūdromis. So any of you gentlemen who are sitting there thinking, these women, they're no good. Taigi, džentelmenai, jeigu jūs sėdite ir tyliai savo galvojate, ai, tos moteris niekam tikusios, I'm better, I'm a man. aš geresnis, nes aš esu vyras. Well, Mr. Sudra, Na, bet jūs visi esate šūdra. you're born a Sudra. What have you got to be proud of? Jeigu gimėte kaip šūdra, tai ko čia jums didžiuotis? Actually, Sudras like to work. Na, šūdros mėgsta dirbti. Yeah, they want to work. They're ready to work all day. Jie taip nori dirbti, jie pasirengia dirbti ištisą dieną. I remember when I used to work. Aš atsimenu, kaip aš dirbdavau. I worked, yeah. Aš dirbau tikrai. And I really didn't like working. Aš tikrai man nepatikdavo dirbti. So I was not up to the level of qualified Sudra. Taigi aš netraukiau iki kvalifikuoto šūdros lygmens. And then the wretched descendants, the unqualified descendants of real Brahmin, Kshatriyas and Vaishyas. Ir tie nevykę palikuonis Brahmanų, Vaišijų ir Kšatrijų. Well, devotees, I'm sorry to say, we are not up to that level. Na, apgailestauju, bet turiu jums liūdną naujieną, kad mes nesame tame lygyje. Yeah. So, anyway, as I was reading the purport, I was thinking that, maybe some ladies might feel a little uncomfortable about what's been said. Skaitydamas komentarą, aš turėjau minčių, kad galbūt kai kurios matedžės jausis nepatogiai skaitydamos šį komentarą. But actually it applies to all of us. Bet tiesą sakant, jis taikytinas mums visiems. By birth, and at least before we became devotees, we had no qualification, less than no qualification. Na, nuo gimimo ir bent jau iki to laiko, kol tapome atsidavusiais, mes turėjome visiškai nekokią kvalifikaciją, tiesą sakant, mažiau negu blogiausią kvalifikaciją. You understand? It's like if you've got no money, zero money, you're bankrupt. Taigi kaip palyginimui, jeigu neturite visiškai nei kiek pinigų, jūs esate bankrutavęs. But if you've got no money, but you owe people money, Bet jeigu jūs neturite visiškai pinigų, bet esate skoloj, then you're worse than bankrupt. tai jums dar blogiau negu bankrutavus. It's just too bad. It's just too bad. Tai jau visiškai beviltiška situacija. So, but by the mercy of Srila Prabhupada, we've all been saved. Bet šios Prabhupados malonės dėka mes visi buvome išgelbėti. We've been saved from being women, Sudras, and, Dvija Bandhus, we're not on that level yet. Mes esame išgelbėti nuo buvimo moterimis, šūdromis, na ir dvidžiabandų mes nesiekėme dar to lygio. So ladies, you don't feel bad, do you? Taigi, damos, prašau, nesijauskite blogai. Actually, you're all great, saintly personalities. Jūs iš tiesų esate nuostabios šventos asmenybės.
There's one conversation of Srila Prabhupada's in which one lady brings up this point that, sometimes things, kind of negative things, are said about ladies. Yra įamžintas vienas iš Šrilos Prabhupados pokalbių su viena atsidavusioje, kurioje ji mini, kad vis dėlto nepatogu, yra daug dalykų neigiamų apie moteris sakoma. And Prabhupada, so she asks, do these things apply to the devotee women? Ir ji paklausė Šrilos Prabhupados, ar visi šie neigiami dalykai yra taikytini atsidavusiosioms. And Prabhupada says, yes, if you think you're a woman. Ir Šrila Prabhupada atsakė, taip, jeigu tu galvoji, kad esi moteris. Yeah. One devotee was asking Prabhupada, about this very subtle technical point. What side should we have facing someone when we offer obeisances to them? Vienas atsidavusis paklausė Šrilos Prabhupados vieno labai smulkaus techninio niuanso, į kurią pusę mes turime lenktis atsidavusiems. Left side, right side. Ar į kairę nusilenkta, ar į dešinę, neaišku. If they're living or if they've passed away. Jeigu ar jie yra gyvi, ar jie yra jau palikę kūną. So this devotee asked Prabhupada that such and such, some previous acharya, I think we should offer our obeisances to him with one of the sides to him because he passed away. Taigi padaryta buvo prielaida, kad vienam iš ačiarių, buvusio ačiarių reikia lenktis kairę pusę, kadangi jis jau paliko kūną. So he asked Prabhupada that. Taigi jis pasitikslino Šrilos Prabhupados. And Prabhupada said yes. Šrila Prabhupada atsakė, kad taip. You should offer your obeisances with that side to him. Teisingai, jūs turite lenktis iš tos pusės. If you think he's dead. Jeigu jūs manote, kad jis miręs. Yeah. Anyway, these are all very interesting points. But then Prabhupada goes on to talk about the necessity for doing deity worship for people who are women, sudras, or dvija bandhus. Ir toliau Šrila Prabhupada kalba apie būtinybę garbinti viešpatį dievybių formą tiems, kurie gimė moterų, šudrų ar dvidžia bandų pavidalais. And Prabhupada says, if you're in those categories, by material standards, Ir Prabhupada sako, kad jeigu jūs priklausote toms kategorijoms materialiais then you shouldn't pose yourself. You shouldn't imagine yourself to be beyond the necessity for doing deity worship. Jūs negalite įsivaizduoti, kad esate jau peržengę šią būtinybę garbinti dievybės. In other words, we should all be involved in some deity worship. Paprasčiau tariant, mes visi turėtume būti įsitraukę į dievybių garbinimą. It's one of those especially important activities for devotees. As Lord Chaitanya says in Chaitanya Charitamrita, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Shri Murtir Shradaya Sevan. We should associate with the devotees, chant the holy names, hear the Bhagavatam. Live in a sacred place and worship the deity with great faith and respect. And to emphasize the importance of this practice, Srila Rupa Goswami in Nectar of Devotion, he's composed a verse glorifying each one.
Švarupa Gosvamis savo atsidavimo nektarę sukūrė posmą, garbinantį kiekvieną iš šių veiklų. And in regard to deity worship, he's composed, it's quite an extraordinary verse. Ir dievybių garbinimui jis sukūrė ypatingą posmą. He speaks as if he is criticizing or recommending, criticizing deity worship or recommending that we do not do it. Jis priima tokį toną posmę, lyg kritikuotų dievybių garbinimą arba rekomenduotų mums to nedaryti. So he speaks like he's speaking to a friend. Jis kalba lyg tai kalbėtų draugui. My dear foolish friend. Mano mielas kvailas draugė. Quailies, gloopheads. If you want to remain attached to family, friendship, and material love, Jeigu norite likti prisirišę prie šeimos, draugysčių ir materialios meilės, don't go to Keshigat, neikite į Kešigatą, because there is Radha Govinda. nes ten yra Radha Govinda. And if you see Radha Govinda, you'll just lose interest in your whole family and friendship situation. Nes jeigu pamatysite Radha Govindą, tai visiškai prarasite bet kokį interesą savo šeimyniniams reikalams ar draugystėms. So don't look at Radha Govinda. Taigi nežiūrėkite į Radha Govindą. Very dangerous. Labai pavojinga. Anyway, for us, for you, for us, don't look at Gaunitai. O jums galiu taip pat pasakyti, prašau, nežiūrėkite į Gaunitai. Whatever you do, Ką bedarytumėt, it's too dangerous. tai bus per daug pavojinga. Anyway, I think for all of you it is too late. Na, bet manau, kad jau visiems jums per vėlu. Yeah, so this deity worship then is an essential part of the process for people who are from these types of material backgrounds. Taigi, dievybių garbinimas yra būtina veikla tiems žmonėms, kurie turi kažkokių materialių prisirišimų. Then he goes on to mention a bit of etiquette. Tada jis mini šiek tiek etiketo reikalų. When you meet someone like the Supreme Personality of Godhead, Kai sutinkate kažką kaip aukščiausiai viešpatės asmenį, don't just look him in the face. nežiūrėkite tiesiai jam į veidą. Start by looking at his feet. Pradėkite žiūrėdamas į jo pėdas. And really, have a good look at his feet. Ir tikrai atidžiai pasižiūrėkite į jas. And slowly come up. Ir lėtai kelkite žvilgsnį. Then you can look at his face. Ir tada jau galite pažvelgti į veidą. But Queen Kunti's in a special situation. Net karalienės Kunti padėtis buvo ypatinga. She is a senior. Ji buvo vyresnioji. She's the aunt. Ji buvo teta. So she doesn't want to embarrass him by first of all looking at his feet. Taigi ji nenorėjo viešpatės su nepatoginti, žvelgdama jam į pėdas. Because he'll feel bad. She's my aunt. Nes ji pasijaus blogai, juk ji mano teta. So she starts by looking at his waist. Taigi ji pradėjo žvelgdama į jo juosmenį. And this is why, interesting little point, this is why she begins by saying, Nama Pankaja Nabaya. I offer my obeisances first to you, whose navel, means the waist, looks like a lotus. Todėl ji pradeda tokiais žodžiais. Aš Nama Pankadža Nabhaya reiškia, kad aš nusilenkiuosi tau, kurio bamba atrodo kaip lotoso žiedas. Then next is Pankaja Maline. Her eyes are coming up. She's seeing the garland around on his chest. Ir toliau ji mini Pankadža Maline, ji mato girliandą ant jo juosmens. Then Nama Pankaja Netraya. Now she's looking at his face
and she's seeing his lotus eyes. Ir toliau seka Nama Pankadžia Netraja, kas reiškia, kad toliau jis žiūri į jo veidą ir mato jo lotusinės akis. But finally, Namaste Pankaja Angraye. Now she goes back to his feet and she glorifies, you have such beautiful lotus feet. Ir galiausiai jis sako, Namaste Pankadžia Angraje. Ji pažvelgia į jo lotusinės pėdas ir gėrisi jomis. Anyway, this is etiquette. Sometimes Etiketo dalykai. Sometimes we're a little short on etiquette. Kartais mums trūksta etiketo žinių. But it's part of sort of developing as a devotee to learn how to act in different situations with different people, how to act properly. Ir vienas iš atsidavusiųjų tobulėjimo ar pažangos aspektų yra išmokti tinkamai elgtis su tinkamais žmonėmis. And she's an expert. Ir jie buvo ekspertė. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Krishna. Still.